welcome all of you to the live sessions from Tiju's Academy, Tiruvalla. This is Swapna, and today I'll be handling IELTS Writing Task 1 Academic. So, previous session we discussed a confusing chart. So, I hope that was clear to all of you. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, which appeared in one of the Cambridge books. സോ അത് നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്നും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഡയഗ്രാം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ടു ഇറ്റ്. സോ നമ്മൾ പലതവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഈ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണോ ആ പിക്ചറിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. സോ നമ്മളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, when you write down, when you copy down the details into your paper, the thing that you should be careful about is no extra or additional information should be added. അതായത് നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതല്ലാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ, ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതല്ലാത്ത അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ്, make sure that you don't add any background information too. So background information എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പലരും നമ്മൾ ടാസ്ക് 2, അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2ഉം റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1ഉം പലർക്കും കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2ൽ നമ്മൾ റീസൺസ്, ഒരു എസ്സേ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി റീസൺസ് പറയുമ്പോൾ, ഇവിടെ ടാസ്ക് 1ലും റീസൺസ് പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എന്താണോ ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്, ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ മാത്രം, എന്താണോ വാട്ട് ഓൺലി യു സീ, നമ്മൾ അതാണ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് കോപ്പിയിങ് ഡൗൺ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്ട് യു സീ ഇൻ ദ ചാർട്ട്. ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പ്, ഓർ മേ ബി യു ക്യാൻ സേ അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു you have to make or analyze the thing according to changes and comparisons. അപ്പം എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, എത്രയൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കണം, ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ടാസ്ക് 1നെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും അതിനെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതും. ബട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 1945 ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആഫ്റ്റർ 1955 അത് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താ, ഇറ്റ് ക്യാൻ സംടൈംസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, that particular rate must have increased or decreased, or it can be in a very കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കാം നിൽക്കുന്നത്. സോ അത് മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ചേഞ്ചിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ റീസൺ, അതവിടെ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്, whenever you are planning to write task 1, when you group the information, make sure you are able to identify the changes as well as the differences. പിന്നെ എല്ലാ ഗ്രാഫിലും ചേഞ്ചസും ഡിഫറൻസസും ഉണ്ടാവത്തില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് IELTS training is all about. To make you independent enough so that you can identify your task and you can use your skills from the knowledge you have gained or from
the skills that you have, you need to implement all your skills into your to your understanding, into the, when you are writing down the details, you need to be very independent regarding all these things. അപ്പം ഇനീഷ്യലി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു മെൻറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ആസ് trainers, we are supposed to make you independent in writing down these things. Okay, so yes, let's understand a difficult diagram this time. Okay, ഈ ഡയഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ ഡയഗ്രാം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. ഐ വിൽ ഷോ യു വാട്ട് ദ ഡയഗ്രാം ഇസ് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, സോ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സീൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം സംവെയർ ഓൺ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ്. എവിടെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം, അല്ലേ? ഉറപ്പാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആദ്യം ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഡയഗ്രാമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത ഡയഗ്രാമും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അതും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ചിലരുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോഴേ സോറി ഫോർ ദ ഇൻട്രപ്ഷൻ. ചിലരുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോഴേ അവർക്ക് മൈൻഡിൽ തോന്നും, അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അയ്യോ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ മെൻ്റലി അങ്ങ് ഡൗൺ ആവും. ഭയങ്കര ടഫാണെന്നൊരു ലേബലേ അവർ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കും. സോ എന്താണ് നമ്മളൊരു മൈൻഡ് കൊണ്ട് അയ്യോ ഇനി എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നൊരു ലേബൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ യു ആർ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ടു യുവർ ഫെയിലിയർ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫെയിലിയർ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തുകയാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക. ആദ്യമേ ഒരു ലേബൽ ഇടരുത്, ദിസ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. സി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട്. ടാസ്ക് 1 is not at all difficult to understand, but obviously it is difficult to write down. മനസ്സിലാക്കാൻ ടാസ്ക് 1 ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ല, എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ടി തോന്നുക. ഓക്കെ, സോ ഒരിക്കലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഗ്രാഫ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർ പറയും, അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് മാം, ഇതിങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്കിതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളത് എല്ലാ ഗ്രാഫിലും വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ ഓരോ ഐക്കണും, അതായത് ഓരോ സിമ്പിൾസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറേ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻസ് എന്താണ്? അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ പല കളേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ, പല ടൈറ്റിൽസ് കാണുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്, യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്, there is whitish color, there is an ivory color. So ഇതെല്ലാം കൂടെ പിന്നെ കുറേ സോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ തരത്തിലുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേനും യു വിൽ നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ വെരി ക്ലിയർലി ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മാപ്പ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ മാപ്പ് ബിലോ ഈസ് ഓഫ് ദ ടൗൺ ഓഫ് ഗാൾസ്റ്റൺ. A new supermarket is planned for the town. The map shows 2 possible sites for the supermarket. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മാപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്ലോട്ടല്ല, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാപ്പ് ഓഫ് ഗാൾസ്റ്റൺ ടൗൺ. ഗാൾസ്റ്റൺ ടൗണിലെ മാപ്പാണ്. ആൻഡ് എ ന്യൂ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇസ് പ്ലാൻ ഫോർ ദ ടൗൺ. സോ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, അതായത് എസ് എന്ന സിമ്പിളിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളവിടെ കാണുന്നത്. സോ അണ്ടർ ദിസ് ലേബിൾ യു ക്യാൻ സീ ലൊക്കേഷൻസ് വിച്ച് ഇസ്
there are two possible locations, അതാണ് പറയുന്നത്, two possible sites for the supermarket. അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ടത് അത് രണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് we have to write this particular task accordingly, where നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈറ്റിൽ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു അസംഷനിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗാൾസ്റ്റൺ ടൗൺ. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ടോപ്പ് പോർഷൻ. അവിടെ സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മിക്ക മാപ്പുകളിലും സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും. ദെൻ there are 20% of map which does not actually show that symbol, so we need to assume. എങ്ങനെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്? അതും നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. The top portion of the chart will be northern side. The southern portion will be the opposite end, that is the bottom side of the chart. Then your left side, നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, അതായത് ആ ചാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ, നോട്ട് യുവർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ചാർട്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും വെസ്റ്റ്, ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ചാർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വിൽ ബി ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു വിൽ നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻസ്. ബിക്കോസ് എന്തിനാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഈ ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് മാപ്സ് ഓൺലി വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻസ്. മാപ്പിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ്. മാപ്പിൽ ഡയറക്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് മാപ്പ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? സോ ആ ഡയറക്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ലോജിക്കലി കറക്റ്റ്. So it is important, even if you don't see the label on the chart, it needs to be mentioned. All right? So ഇവിടെ നമുക്ക് നോർത്ത് എന്നുള്ള സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് എൻഡ്, ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നോർത്ത് ആയിരിക്കും, ഡൗൺവേർഡ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സൗത്ത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ മെൻഷൻ ജസ്റ്റ് സം ടൈം അഗോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിത് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയാണ്. റിഗാർഡിങ് ദിസ് മാപ്പ്, നമ്മൾ ആ കൺട്രി എന്താണ് ആ കളേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ഐക്കൺസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ കൺട്രി സൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ വൈറ്റ് കളർ. സോ ദ അതർ തിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ or inside or just outside the particular shaded area, we can assume that it is countryside. Okay, and you can also see the town center. So the town center, you can see that is just inside those shaded image. You can see a portion where there is a little bit of ivory color, അല്ലേ? അതാണ് ടൗൺ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And it's actually no traffic zone. Okay, and the light brown color that you can see just at the edges of this particular map is the housing area. Then little bit darker shade represents the area which has more industries. So kore industries ulla area aayirikkum adu. And then you can see two lines, one which has a arrow and the other one is just a normal straight line. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇത് പോയിരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പ് എൻഡിൽ നമ്മൾ കാണാം, ഒരു സൈഡിൽ ആരോ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു സൈഡ് വളരെ പ്ലെയിൻ ആണ്. സോ ദ പ്ലെയിൻ വൺ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് റെയിൽവേ ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ആർ മെയിൻ റോഡ്സ്. ഓൾ റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ സോ നമ്മളിതെല്ലാം എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? വി ഹാവ് 3 different places also given along with Galston. ഗാൾസ്റ്റണിലെ പോപ്പുലേഷൻ 65,000 ആണെന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോ മേ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൗൺ സെൻറ്റർ. ആ ടൗൺ സെൻറ്റർ ഗാൾസ്റ്റണിലെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കാം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഓൾസോ സീ 3 different places.
Apart from Garston, we can also see 3 different places, and the first one is Hindon, the other one is Branston, and we have Cranston. അങ്ങനെ 3 പ്ലേസസും കൂടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. Okay, so let's look at, and then a very important thing that you can see over here is the S1 and S2 locations. S1 and S2 locations. So S2 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടൗൺ സെൻറ്ററിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് തന്നെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ S2 ലൊക്കേഷൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. S1ൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇസ് towards the eastern side, towards the western side. You can see S1, that is supermarket 1ൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, സൈറ്റ് ലൊക്കേഷനാണ്, അതവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. All right, now we need to check how or which is the best or apt area for this particular site. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റോഡും ഹൗസിങ്ങും ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. All right, so you can see from Cranston or towards Cranston from town center. നമുക്ക് ടൗൺ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ ആ ടൗൺ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു റോഡ് സൗത്ത് വെസ്റ്റിലോട്ടും ഒരു റോഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. സോ സൗത്ത് വെസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ബ്രാൻസ്റ്റൺ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് 16 kilometers away from the town center, and this place is accessible to the people. They can access the road or to the town center only by road. And then we have the Cranston, which is in the southeastern end. So avade the population is 29,000 and Branston population is 15,000. See, whatever the details you see in a map, it needs to be mentioned. So again, നമ്മളിവിടെ ലോജിക്ക് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തിനാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നോ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്താണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. സോ വിച്ച് ഇസ് 25 kilometers ആണ് ഫ്രം ദ ടൗൺ സെൻറ്റർ. സോ 16 kilometers ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രാൻസ്റ്റണിലുള്ളവർക്കും ക്രാൻസ്റ്റണിലുള്ളവർക്കും ടൗൺ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് they have access from there and they can travel by road. Okay, so അങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട്, റോഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് the road connects Cranston, Branston and the town center. Okay, ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചെറിയൊരു കൺട്രി സൈഡും കൂടെ കാണാം, ചെറിയൊരു പ്ലേസും കൂടെ കാണാം, വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് എൻഡാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിൻഡനിലെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് 10,000. Then we have again a road access from the town center to this place. So അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then okay, regarding the railway, so the railway connects this places as well. അതായത് ഹിൻഡനിൽ നിന്ന് ഒരു റെയിൽവേ കണക്ഷനും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. ദാറ്റ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് പ്ലേസ് ക്രാൻസ്റ്റൺ. സോ ഈ S2ൽ നമ്മളിപ്പം പോസിബിൾ സൈറ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഇനി S2ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത്രയാണ്. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് S1 ഓൾസോ. S1ൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ സൈഡ്. But if you consider the accessibility to this place, it is actually very difficult for the people to reach over there because ഹിൻഡനിലെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. And if people from Cranston wants to come here, they can only access it through railway line. So again, Branston പറയുകയാണെങ്കിൽ people from Branston cannot actually come to this place because there is no other mode of transportation for them. Not transportation, വേറെ വരാനുള്ള ഒരു റോഡ് മാർഗം അവർക്ക് കാണുന്നില്ല, റോഡ് ആക്സസ് കാണുന്നില്ല. And that is the reason we cannot consider S1 as the apt place. But we can consider
S2 as the apt place because it is situated right in the center of Galston, that is the town center, and again it is a no traffic zone. So even people belonging to this place they can access because it is easy. Housing ആണ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയുടെ ഇടയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ടൗൺ സെൻറ്ററിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് കളേർഡ് പ്ലേസസ്, നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളർ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ കൺട്രി സൈഡാണ്. സോ യെസ്, സിൻസ് there is road access, people can come over. There is railway access very near to S2. സോ അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൺട്രി സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെ അവിടെ വരാം. പക്ഷേ S1 വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം S2 is much more apt for location side, and people from the countryside as well as people who are in the town, they can also access to S2. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പറയേണ്ടത്, ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റാണ്. അപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തു. പിന്നെ മാപ്പിലെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നൊരു മാപ്പ് അല്ലായിരുന്നു ഇത്. യൂഷ്വലി വരുന്ന മാപ്പിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടൈം സോണിലുള്ള ചാർട്ടുകളായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റിലെയും പ്രസൻറ്റിലെയും തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റും ഫ്യൂച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അതെന്താണെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ വെരി റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ലോജിക്കലി, അതായത് ഏതാണ് ഇതിൽ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളതെന്നും ഏതൊക്കെ വേണ്ട ഏതൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് റൈറ്ററിന് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ മാപ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് we cannot skip certain details. ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വേണം, ബട്ട് മാപ്പ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ആണ് നടത്തുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്, ഞാനതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. യൂഷ്വലി ഉള്ള മാപ്പിൽ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ദിസ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ചാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് 2 sites for സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ. Okay, so I'll just read it out for you since you have all understood what this map talks about or shows us. So I'll just read it out for you. The given map shows 2 possible locations for the planned supermarket in Galston city. As is presented in the illustration, the city has a population of more than 65,000 and 2 possible locations for the supermarket are near Hindon area and in the middle of the industrial area. Overall, the first location would be both away from the town center and out of the crowd, which would be more convenient for the citizens, while the second location would be advantageous for the people of Branston and Cranston area. So, നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഓവറോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഓവറോൾ ഷുഡ് ബി maybe for the S2 because it is more advantageous for people all over this particular place. Okay, so angane pogunnu and let's look at the details further. According to the map, the railway surrounds the city and intersects the city almost in the middle. There are main roads for transportation and countryside surrounds the main housings and industries of the city. The housing of the city is mainly in the north and south sides of the city, and town center is in the middle of the industrial area. The first possible location for the planned supermarket is near the Hindon area, where almost 10,000 inhabitants should be one word, inhabitants live, and the location is in the northwest corner. This location would be ideal for the Hindon people for shopping, but the people of Crandon and Brandon, which have great population, would be far away from the supermarket. The second possible location, which is almost in the center of the city, would be surrounded by industrial zones and housings in the north and south sides of the city. This would be an ideal place as it would connect all the shoppers in 3 parts of the city. Since the railway passes near this location, this would be a
better option. Okay, so that is all about this graph. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സോ if you have any further queries or if you have any other doubts related to this task, you may ask maybe in the next session, or if you have any doubts, you may ask. You're welcome now itself. So yes, so that's all for today. I hope it was clear, it was informative, and thank you all. And till I meet you in the next session, this is Swapna signing off. Thank you so much for participating in this live session. Thank you.